Okay, today class, I'm continuing the linkage concept. Last class, I given the definition of linkage. Okay, I given the recombination definition also I given. But T.H. Morgan and takshana linkage concept ನೆನಪಿರಬೇಕು. T.H. Morgan and takshana Drosophila animal ಬಗ್ಗೆ ನೆನಪಿರಬೇಕು. Remember students, how many chromosomes are present in Drosophila? How many chromosomes present in Drosophila? 8 chromosomes are present in the Drosophila. Remember, fruit fly ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ fruit fly ನಲ್ಲಿ 8 chromosomes. ಅದೇ ಪೈಸಮ್ ಸೆಟೈವಮ್ ನಲ್ಲಿ how many chromosomes? 14 chromosomes are there. ಇವೆಲ್ಲ ರಿಮೆಂಬರ್. ಪ್ಲಸ್ ನೀವು ಸೆಲ್ ಬಯಾಲಜಿ ಓದುವಾಗ ಪಾಲಿಟೀನ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಬಂದಿರ. ಪಾಲಿಟೀನ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇಫ್ ದೇ ನಾಟ್ ಸಗ್ರಿಗೇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅನಾಫೇಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್. ಈ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಹೆಸರು? ಪಾಲಿಟೀನ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಬ್ರಷ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀರ. ಈ ಪಾಲಿಟೀನ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದು ಆ್ಯನಿಮಲ್ ನೆನಪಿರಬೇಕು. ಯಾವುದದು? ಡ್ರೋಸೋಫಿಲಾನೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಡ್ರೋಸೋಫಿಲಾಗೆ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಇದೆ. ಡ್ರೋಸೋಫಿಲಾನಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಟೀನ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಆರ್ ದೇ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅನಾಫೇಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ನಾಟ್ ಸಗ್ರಿಗೇಟೆಡ್. ಡ್ಯೂ ಟು ದ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲಸ್ಟರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ ಪಾಲಿಟೀನ್ ಆರ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಬ್ರಷ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್. ಈ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಬ್ರಷ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಸಲೈವರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಲಾರ್ವಾ ಆಫ್ ಡ್ರೋಸೋಫಿಲಾ. ಸಲೈವರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಸಲೈವರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಬ್ರಷ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್, ಸಲೈವರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಬ್ರಷ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದು ನೀಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, Morgan conducted dihybrid experiments, many dihybrid experiments, many dihybrid cross experiments on Drosophila animal. Okay, and I already told that one in the previous class. Come on, how many character he has selected for 3 character? One is body color, second eye color, third wings shape ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತ. ರಿಮೆಂಬರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಓಕೆನಾ? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಬಾಡಿ ಕಲರ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ರೌನ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್, ಯೆಲ್ಲೋ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ರೆಸೆಸಿವ್. ಈವನ್ ಐ ಕಲರ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಡ್ ಈಸ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್, ವೈಟ್ ಈಸ್ ರೆಸೆಸಿವ್. Like that one they are taken. And even wings also, normal is dominant and miniature is recessive. So Morgan conducted many dihybrid experiments. Okay now, so what he is observed the traits, it is present on which chromosome? X chromosome. Important, Y chromosome alla. What he is observed the traits, okay now, he has taken the traits. Okay now, the trait genes are present on X chromosome only. It is present on X chromosome only, not in Y chromosome ಅಂತ ಹೇಳಿದಿರಾ. ಯಾಕಂದರೆ ನೆನಪಿದೆಯಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸೆಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಸೆಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್, ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ we can observe in the Drosophila? XX, XY type, same like human being. Remember, XX, XY type of sex determination also present in human being. Along with the human being, one more Drosophila. ಅದಕ್ಕೆ Drosophila human beings are the best example for XS and XY. ಈಗ ನಾವು ಆ 3 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿವಲ್ಲ, ಆ 3 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಜೀನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ X ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಮೇಲಿರ. ಓಕೆ, ಈಗ ಈ ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ಈ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಿ ಈಸ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ. ಓಕೆನಾ? 2 ಕ್ರಾಸಸ್ ಈಸ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಕ್ರಾಸ್ ಎ. ಈ ಕ್ರಾಸ್ ಎನಲ್ಲಿ he has taken that one, the female Drosophila and male Drosophila they are selected. But female Drosophila ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂದರೆ the characters is completely, you see, this is called female ನಲ್ಲಿ what type of allosomes are there? XX is there. Male ನಲ್ಲಿ which one is there? Autosomes. Okay, no? Here I am writing down the gender of the, here this is about the male. Okay, so here this is about the Y ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಈ ಥರ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಕ್ರಾಸ್ ಎನಲ್ಲಿ 2 ಡ್ರೋಸೋಫಿಲಾ ಆ್ಯನಿಮಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ 2, ಇದು ಎಕ್ಸ್, ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್, ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಈ XX ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಮೇಲೆ, XX ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಮೇಲೆ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ S2 ಜೀನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ. That is called the mass
yellow body with which one? White eyes. Okay na? Ille barta indra yellow body with which one? White eyes. White eyes. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ ಯೆಲ್ಲೋ ಬಾಡಿ ವೈಟ್ ಐಸ್ ಬೋತ್ ಆರ್ ರೆಸೆಸಿವ್ ಆರ್ ಡಾಮಿನೆಂಟ್? ರೆಸೆಸಿವ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಸಿಂಬಲ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಲ್ವಾ? ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇಸ್ರಾ ಎಸ್ ವೈ ಡಬ್ಲ್ಯೂ, ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ವೈ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಹಿಯರ್. ಈಗ ನಾವು ಮೇಲ್ ಕಮಂದ ಇದು ಯೆಲ್ಲೋ ಬಾಡಿ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಂದ ಬ್ರೌನ್ ಬಾಡಿ ವಿತ್ ವಿಚ್ ಒನ್? ರೆಡ್ ಐಸ್. ಬ್ರೌನ್ ಬಾಡಿ ವಿತ್ ರೆಡ್ ಐಸ್. Remember students, same here also genes are there, okay na? Same here also genes are there. It is also close proximity, okay na? Yes, brown body, Y plus, correct? Sorry. sorry. It is not present in Y chromosome. It is present only on X chromosome only. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಬರ್ದಲ್ಲ, X chromosome ಮೇಲೆ ಬರ್ದೆ. ಸೊ Y chromosome ಮೇಲೆ ಈ ಜೀನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ. ಕಮಂದ ಇದು Y ಪ್ಲಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ವಿಚ್ ಒನ್? W ಪ್ಲಸ್. ಗಟ್ ಇಟ್? ಈಗ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಿ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕಮಾಂಡ F1 ಜನ್ರೇಷನ್ ಬಂದಿದೆ. F1 ಜನ್ರೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾರ? ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಓಕೆ, ನೌ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಹಾಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಫೀಮೇಲ್ ಹಾಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ದೇ ಗಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ಪೇರೆಂಟ್? X ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಮೇಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಇಂದ ವಿಚ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್? X ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಅದೇ ತರಹ males are they got that one the which chromosome from the male parent? Y chromosome, and female parent X chromosome. Now in the offsprings nalli F1 generation offsprings also I am drawing. Now this is about chromosomes, and here also chromosomes are there. Student, are you observing here? Again now this is about the both are X chromosomes. Yakandre this is about the female offspring, idu male offspring appa. ಇದಕ್ಕೆ ಸಿಂಬಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಓಕೆನಾ? ಇದು ಮೇಲ್ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್, ಇದು ಫೀಮೇಲ್ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್. ನೋಡಿ, ಮೇಲ್ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್, ಸಾರಿ ಫೀಮೇಲ್ ಆಫ್ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಮೇಲೆ ಕಮಾಂಡ ಫೀಮೇಲ್ ದೇ ಗಾಟ್ ದ ಒನ್ X chromosome ಫ್ರಮ್ ಫೀಮೇಲ್ ಪೇರೆಂಟ್, ಒನ್ ಮೋರ್ X chromosome ಫ್ರಮ್ ಮೇಲ್ ಪೇರೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ YW is present, and next one in the Y plus and W plus is present. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ F1 ನಲ್ಲಿ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೇಲ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಜೀನೋಟೈಪ್? ಸಾರಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಿನೋಟೈಪ್? ಎಸ್, ಇದು ಆಲ್ಸೋ ಅಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಶೋಯಿಂಗ್ ಬ್ರೌನ್ ಬಾಡಿ ವಿತ್ ರೆಡ್ ಐಸಾ ಆರ್ ಯೆಲ್ಲೋ ಬಾಡಿ ವಿತ್ ವೈಟ್ ಐಸಾ? ಎಸ್, ಯೆಲ್ಲೋ ಬಾಡಿ, ಬ್ರೌನ್ ಬಾಡಿ ವಿತ್ ರೆಡ್ ಐಸ್ರಾ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ನೋಡಿ Y plus and W plus is there. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಫೀಮೇಲ್ಸ್ ಆರ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಬ್ರೌನ್ ಬಾಡಿ ವಿತ್ ವೈಟ್ ರೆಡ್ ಐಸ್ ಈಸ್ ಕಾಮನ್ಲಿ ಶೋಯಿಂಗ್. ಇದೇ ತರಹ ಸೇಮ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಆಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮೇಲ್ ಹಾಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್. ಮೇಲ್ ಹಾಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಮಾಂಡ ಮೇಲ್ ಹಾಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಗಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮೇಲ್ ಫೀಮೇಲ್ ಪೇರೆಂಟಾ? ಎಸ್, YW they got that one, correct? Yes, and they got, that's why what is the character they can express? Yes, yellow body with white eyes, yellow body with white eyes, yellow body with white eyes, white eyes, yellow body with white eyes. Okay, then after that one he conducted F2 generation also, students. F2 generation also. F2 generation ಮಾಡುವಾಗ ಟೋಟಲಿ he got that one different. He got that one different. ಅದರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದಟ್, ಅಗೈನ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ರೈಟಿಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಲೆಂತಿ, ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಆಲ್ಸೋ. ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಜನ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಕ್ರಾಸ್ ಎನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ F2 ಜನರೇಷನ್ ಡ್ರೋಸೋಫಿಲಾ ಹಾಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ನೋಡುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ 98.7% ವಿಚ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಾ? ಪೇರೆಂಟಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೇ ಬಂದಿದೆ. F2 ಜನರೇಷನ್ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೀಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಓನ್ಲಿ ಹೌ ಮಚ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್? 1.3% ಮಾತ್ರ ವಿಚ್ ಒನ್? ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್. ನೋಡಿ, 98.7% ಆಫ್ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, 1.3% ಓನ್ಲಿ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ಅಂದರೆ ರಿಕಾಂಬಿನೆಂಟ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇನ್ ಕೌಂಟಾ, ವಿ ಕಾಂಟ್ ಟೇಕ್ ದ ಕೌಂಟಾ, we can't take the count, correct? Why? Because very less amount, that's why we can call negligible. Andre ಏನು ಹೇಳ್ತಾರ? What it indication after the completion of F2 generation, after completion of the F2 generation and in the cross A ನಲ್ಲಿ major amount is parentally, ಅಂದರೆ
ಆರ್ ಯು ಎಸ್ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂತೀರಾ, ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತನಾ? ಎಸ್, ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಕ್ಕರ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೆಗ್ರಿಗೇಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಕ್ಕರ್ಸ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಜೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಆರ್ ಫಾರ್ ಅವೇ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ linked genes are close to each other, are closely tight. Okay, now closely tight, are tightly with each other, closely with each other. Okay, now so closely with each other are more proximity anta helbodu. That's why less recombination. Hence it shows less recombinations. Recombinations are very less. Understood, students? Okay, next one more cross also there. Ade cross B. In the cross B also he has taken that one, the two animals. So one is okay, here also female they are taken and male also they are taken. Remember, students? Okay, na? So female andre 2 X chromosome and male andre 1 X and 1 Y chromosome is there. Students, are you observing here? This about the, ಇದು ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್? ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಂದ್ರೇನೆ 2 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್. ವಿಚ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್? ಬಾಡಿ ಕಲರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಕಲರ್ ಆಲ್ಸೋ. 2 ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್, ಬಟ್ ಎವ್ರಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಕಾಂಟ್ರಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಟ್ರೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೇಮ್ ಹಿಯರ್. ಈಗ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್ ಅಬೌಟ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಐಸ್. ವಿಂಗ್ಸು ಐಸ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರ ಅಂದರೆ ಇದೂ ಒಂದು ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸೇ. ನಾವು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸ್ಪೀಕ್ ಔಟ್. ಇನ್ ದ ಫೀಮೇಲ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್? ಎಸ್, ವೈಟ್ ಐಸ್ ವಿತ್, ಎಸ್, ಓಕೆನಾ, ವೈಟ್ ಐಸ್ ವಿತ್ miniature wings. I already said white eyes is dominant or recessive? Recessive, and miniature also recessive. That's why recessive anta ide andre we can indicate with small letters. Okay, but here this is about the W ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳ, ಇದು M ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದು ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ನೋಡ್ರ 2 X ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತ್ರ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಿಯರ್ WM and here also WM is there, but away from each other. Linked genes are present away from each other. But what about here also? Yes or no? Okay, white eyes andre here they are taken red eyes with which one? Normal wings. I already told it is about the dominant character. So dominant character always we have to indicate with which one? Plus anta word use ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. plus Y chromosome ಮೇಲೆ ಈ genes are not present. Okay, so that is about here. This is about the W plus and okay, yes, M plus, W plus and M plus. Okay, next one, he has leave for F1 generation. Same here also F1 generation is formed. F1 generation alli also same, male and females are formed. Okay, no? So this is about the female and it is about the male. Same here also I am writing the male female generation and male generation also I am writing. Okay, so female generation, come on, female generation, okay, now they got X chromosome from okay mother and X chromosome from father only. That's why, okay, so what are present? W and M is present, plus W plus and M plus they got. That's why both are, but ಇದರಲ್ಲಿ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಜೀನ್ ಇರುವಾಗ ಫಾದರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬರುತ್ತೀರ ಅಂದರೆ. ಸೊ ರೆಡ್ ಐಸ್ ವಿತ್ ವಿಚ್ ಒನ್? ನಾರ್ಮಲ್ ವಿಂಗ್ಸ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಪೋಸಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಪೋಸಿಟ್ ಮೀನ್, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಮೇಲ್ ಹಾಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ. ಮೇಲ್ ಹಾಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ದೇ ಗಾಟ್ X chromosome from mother and Y chromosome from father. That's why. So here that is about the W and M. Clear? This is about the Y chromosome. That's why Y chromosome. Can I written like this? Yes. Okay, no? What is the character they got? White eyes with the which one? Miniature wings. One model paper nalli nodidra alleels kodta idra andre YW is indicates what anta kodidra. Y only normal Y, normal W. So normal Y, normal W is indicating what? Yellow body with white eyes. Plus idre matra adu brown body with red eyes. Students, what is there in your NCERT? They are not leaving any point also. Understood? So small y, small w, they are yellow body with white eyes. Okay, now
ಆ್ಯಂಡ್ ಅದೇ ಸ್ಮಾಲ್ ವೈ ಸ್ಮಾಲ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇದೇ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಇಂಡಿಕೇಶನ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇದೇ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬ್ರೌನ್ ಬಾಡಿ ವಿತ್ ರೆಡ್ ಐಸ್ ಸೇಮ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಮ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಸ್ ದೇರಾ ಎಮ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ವಾಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಎಮ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಸಾರಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ವೈಟ್ ಐಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಮ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಮಿನಿಯೇಚರ್ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ ಮಿನಿಯೇಚರ್ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಮಿನಿಯೇಚರ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರೆಸೆಸಿವ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೇ ಬಟ್ ನಾರ್ಮಲ್ ವಿಂಗ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಷಯ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರೇ ನಾವು ವೈಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ವೈಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ವೈಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಡಾಮಿನೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ನೇ ವೈಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಗಟ್ ಇಟ್ ಸೊ ನಾವು ಎಫ್ ಒನ್ ಜನರೇಷನ್ ಓಕೆನಾ ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಓಕೆ ಹಾಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಮೇಲ್ ಹಾಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಫೀಮೇಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಂದಿರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಮೇಲ್ ಹಾಫ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಂದಿರಾ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಕ್ಸ್ ಡಿಟರ್ಮಿನೇಷನ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಎಸ್ ಎಫ್ ಟು ಜನರೇಷನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಹಿ ಗಾಟ್ ಇನ್ ದಟ್ ಒನ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್ ಸೇಮ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಹಿ ಡಿಡಂಟ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಕಮಾನ್ how much percentage of the Drosophila are completely there? Okay, how much percentage? That is called 2.8% of which one? Parental character is formed. Parental characters containing Drosophila are born. Here remaining how much percentage? 37.2%. Recombinants are formed. ಅಂದರೆ ನಾನ್ ಪೇರೆಂಟಲ್ ಜೀನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಡ್ರೋಸೋಫಿಲಾಸ್ ಆರ್ ಬಾರ್ನ್ ಯಾಕೆ ನೋಡ್ರ ಫಸ್ಟು ಅದೇ ಡ್ರೋಸೋಫಿಲಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅದೇ ಡ್ರೋಸೋಫಿಲಾ ಬಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವೆನ್ ದ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಎಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಜೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಲೂಸ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಎಂದ it is present away from each other okay na they can present away from each other ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೂರ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಅಂದರೆ ನೋಡ್ರ 3:1 ರೇಷಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು 3:1 ರೇಷಿಯೋನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಕರೆಕ್ಟಾ ಅಂದರೆ ರಿಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಕ್ರಾಸ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಬಿನಲ್ಲಿ ರಿಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಈಗ ನೋಡ್ರ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಜೀನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಬಟ್ ಇಯರ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಜೀನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ರಿಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಪಾನ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವಿಚ್ ಜೀನ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಜೀನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಜೀನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ರಿಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವೆನ್ ದ ಲಿಂಕೇಜ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ got the clarity so that's why linkage is completely show the 9:3:3:1 ratio they can show that one no they can never show that one 9:3:3:1 ratio we can't observe why because of linked genes present on the same or different same chromosome iga what is the character he observed what is the character he observed all characters are present on the which chromosome X chromosome only ವೈ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಜೀನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಓಕೆನಾ ವಾಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ದ ಜೀನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ವೈ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವೈ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಅದರ್ ಜೀನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಬಟ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ದಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಜೀನ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ನಾಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ವೈ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಗಾಟ್ ದ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಐ ಗಿವೆನ್ ದ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಆಲ್ಸೋ ಓಕೆನಾ ಸೊ ರಿಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ವೆನ್ ದ ರಿಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೋರ್ ಓಕೆನಾ as the linked genes are loosely arranged hence recombinations are more ಇದಾದಮೇಲೆ ಈ ಲಿಂಕೇಜ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಬಂದಿರ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಮಾರ್ಗಾನ್ ಬಟ್ ದ ನೇಮ್ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಸ್ಟರ್ಟಿವಾಂಟ್ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ನೋಬೆಲ್ ಅಲ್ಲ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಸ್ಟರ್ಟಿವಾಂಟ್ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾ ಸ್ಟರ್ಟಿವಾಂಟ್ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಸ್ಟರ್ಟಿವಾಂಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಗನ್ ಇದನ್ನು ಬಿಡಲ್ಲರಪ್ಪ ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಾರ್ವಿನ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಓಕೆನಾ ವಶಿಷ್ಠ ಅಂತಲೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಸೊ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಡಾರ್ವಿನ್
ಅಂತ ಬರೆದಂದ್ರೆ ರಾಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ. ಓಕೆನಾ? he made that one genetic map. Genetic maps, or it is also called chromosomal map. Genetic map or chromosomal maps based on percentage of recombinations. Percentage of recombinations on chromosome. Percentage of recombination of chromosomes. Okay? So ಏನು ಸರ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಮ್ಯಾಪ್? ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಕೇಳಿ. ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಮ್ಯಾಪ್. ಓಕೆ? ಸೊ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ? ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಮ್ಯಾಪ್. ಈ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್, ಓಕೆ, ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಮ್ಯಾಪ್. I can dictate few points, better write down. Chromosomal maps are gives sequence and relative distance between various genes. Okay, is graphically represented. Various gene is graphically represented in terms of recombination frequency. Graphically represented in terms of recombination frequencies. In terms of recombination frequencies. Full stop. Next point. The distance are crossing over units are called the distance are crossing over units. Crossing over units andre ade recombination units are called centimorgans. Centimorgan ra centimeters alla centimorgans in the bracket cm anta barira, capital letters alla small. Centimorgans are map units. Idra measurements. It is about the units per chromosomal. Yes. Correct. One more point. Recombination frequencies directly proportional to distance between genes. Directly proportional to distance between genes. For suppose recombination frequency 5%. For suppose recombination frequency is 5%. It means distance between genes is 5 map units. Distance between two genes is 5 map units. Okay, idura very important. Idu melenu we can suspect one question in your NEET examination, maybe students. Okay, so chromosomal map, it represents sequence and relative distance. Okay, now relative distance of genes on chromosomes. Okay, ಏನಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಇದೆಲ್ಲ ಜೀನ್ ಮ್ಯಾಪೇ.
ಈಗ ಲಿಂಕೇಜ್ ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಂತ ಬರೆದಲ್ಲ. ಈ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮಲ್ ಮ್ಯಾಪೇ ಆರ್ ಜೀನ್ ಮ್ಯಾಪೇ. ಇದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್, ಈ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೀನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೀನ್ ಅಂತ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಒಂದು ಗ್ರಾಫ್ ತರಹ. ದ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಒನ್ ದ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲೇಟಿವ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ವಾಟ್ ಜೀನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. The sequence and relative distance of genes on the chromosome, if you are mentioned in the form of graphical representation, that is called chromosomal map, or it is also called gene map anta karitara. Igo ee gene map concept has given by whom? Alfred Stewart. Okay, now Stewart has given this concept out. According to him, the percentage of recombination or the frequency of recombination, ಯಾಕೆಂದರೆ ರಿಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೋ, ಕರೆಕ್ಟಾ, ರಿಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿಚ್ ಒನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ವಿಚ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್? Yes, one. The recombination, the frequency of recombinations are commonly representing what? The distance between two genes. Okay? ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ಗಿವೆನ್. What is the last and final I given the sentence? Yes. The percentage of frequency of recombinations are same to which one? Map units. Okay na? Map units andre nothing but enda. The units what are the units? Nodi ee chromosome madhya ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇದೇನೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವೇನು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ತೊಗೊತಾ ಇಲ್ಲ, ಜಸ್ಟು ಈ ಜೀನ್ಗೆ ಮಧ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ವಿ ಆರ್ ಮೆಜರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಆ ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗೆ ಯಾರು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಗಾನ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ವಾಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟಿಮಾರ್ಗಾನ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಸೆಂಟಿಮಾರ್ಗಾನ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗೆ ಏನಂತ ಹೆಸರ? ಮ್ಯಾಪ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ. ಸೆಂಟಿಮಾರ್ಗಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. Understood, friends? Okay, na? So these are completely one the graphical representation of duration of the genes or the location of the genes on the chromosome, on the same chromosome. Ade chromosomal maps. Chromosomal maps we can either represent in the form of percentage, either we have to represent in the form of map units. ಬಟ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ರಿಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟೇ ಮ್ಯಾಪ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನೋಡಿ. ಸಪೋಸ್ 5% ಆಫ್ ರಿಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಯೂನಿಟ್ಸ್? 5 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಓಕೆನಾ? NCERT ನಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ 2 ಲೆಟರ್ಸ್ ಇದೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಏನಿಲ್ವಾ? ಸಣ್ಣ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಓಕೆನಾ? ಒಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಮೇಲಿದ್ದಾರಾ, ಒಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಇದೆ. ಈ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಮೇಲೆ ಸೋ ಮೆನಿ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಜೀನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಆ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಜೀನ್ಸ್ ಮಧ್ಯ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಹೌ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟಿಮಾರ್ಗಾನ್ಸ್. ಆ ಸೆಂಟಿಮಾರ್ಗಾನ್ಸ್ನೇ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀರಾ? ಮ್ಯಾಪ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು ಕರಿಬೋದು. ಸಪೋಸ್ ABCD ಅಂತ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ 4 ಏನಿದಾರ ಜೀನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ AB ಜೀನ್ ಮಧ್ಯೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಂದರೆ ಒಂದು 15% ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ರಿಕಾಂಬಿನೇಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ರಿಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆರ್ 15% ಅಂತ ಕೊಟ್ಟವಾಗ ನೀವೇನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು? ಎಸ್, ಹೌ ಮೆನಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್? 15 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? 15 ಮ್ಯಾಪ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಸರಾ? ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರ AB ಮಧ್ಯ 15% ಆಫ್ ರಿಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಅದರ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ರಿಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ BC ಮಧ್ಯ, ಓಕೆನಾ? ಸೊ 17% ಆಫ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ರಿಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇಸ್ ಅಕ್ಕರ್ಸ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಹೇಳಿ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ರಿಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ A ಆ್ಯಂಡ್ C? A ಆ್ಯಂಡ್ C ಮಧ್ಯ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ರಿಕಾಂಬಿನೇಷನ್? 15 + 17 2 ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿರ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೀರಾ? 32% ಆಗುತ್ತೀರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಗೆ ಡಿ ಮಧ್ಯ, ಸಿ ಮಧ್ಯ ಡಿ ಮಧ್ಯ, ಕಮಾನ್, ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ರಿಕಾಂಬಿನೇಷನ್? ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ರಿಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಒಂದು 10% ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅವಾಗ ಎ ಡಿ ಮಧ್ಯ ಹೌ ಮಚ್ ಆಫ್? ಎಸ್ 142 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ 42% ಆರ್ 42 ಮ್ಯಾಪ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಇಷ್ಟೇರ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಅಂತ ವರ್ಡೇ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್?
Understood? The percentage of frequency of recombinations is representing that one, the duration between the genes on the same chromosome. Our duration between the two genes we are representing in the form of graph on the chromosome, that is called chromosomal map. It has given by Sturtevant, but he is a student of that one, that Morgan. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಯೂನಿಟ್ಸ್ಗೆ ಅವರು ಗುರು ಹೆಸರೇ ಇಟ್ಟಿದ್ರು, ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ಅವ್ರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟಿದ್ರು, ದಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಸೆಂಟಿಮೋರ್ಗಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ಓಕೆನಾ? ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ಲಾ? ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಓಕೆನಾ? ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದ್ರಾ, ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ಕೊಡಿ. Gene ABCD. One question I am giving. Gene ABCD, A comma B comma C comma D are located on same chromosome. 4 genes are there on the same chromosome. The recombination frequency are as follows. The recombination frequency are as follows. Are as follows. Okay? Idರಲ್ಲಿ I will give that one the duration in the form of percentage. Okay? A to B. ಅಂದರೆ A ಇಂದ B ಗೆ 15%, sorry 10%, A to B 10%, comma A to C 25%, A to C 25%, A to D 23%, A to D 23%, C to D 48%, C to D 48%, comma BC 15%, B to C 15%. And what is the most likely order? What is the most likely order of the most likely order, ORDER, order of the genes, order of the genes on chromosome, genes on chromosome. I already given. ನೀವೇ ಹೇಳ್ಬೇಕಪ್ಪ. ಎ ಬಿ ಮಧ್ಯ how much distance is there? How much percentage? 10% is there. Come on now. Next. ಎ ಬಿ ಮಧ್ಯ ಆಮೇಲೆ ಎ ಟು ಬಿ ಸಿ ನೋ ಎ ಟು ಸಿ. ಎ ಟು ಸಿ how much? 25%. ಎ ಟು ಡಿ 23%. C to D 48%. B to C 15%. Then what is the correct sequence of genes present on the chromosome anta kottidra. What is the first? Okay, now what is the correct order? ಇದು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ದಟ್ ಒನ್ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಎ ಟು ಬಿ 10%. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಎ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆನಾ? ಬಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಟು ಎ ಟು ಸಿ 25% ಅಂತ ಅಲ್ವಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಎಸ್, ಇದು ಎ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನೋ ಬಿ, ಮತ್ತು ಎ ಟು ಸಿ. A to C how much percentage they are given? 25%. Okay, 25% ಅಂದರೆ can I write 10 units ಇಲ್ಲಿರಾ? Okay, 10 units ಅಂತ ಬರಿಬೋದಾ? A and B ಮಧ್ಯೆ 10 units are there. Next one A to C. A to C ಅಂದರೆ ಈ 10ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು 5 units ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೀರಾ? C. ಅವಾಗ ನೋಡಿ, A ಇಂದ Cಗೆ ಕಮಾಂಡ್ how much unit ಆಗ್ಬೋದು? 25 units ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ದಿಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಇನ್ನೊಂದು 5 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ 5 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, 15 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಸೊ 10 + 15 how much ಆಗುತ್ತೀರಾ? 25 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಪೋಸ್ ಈ ಸೈಡ್ ಬರೋದಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಬಿ ಸಿ ಮಧ್ಯ, ಓಕೆನಾ, ಎ ಸಿ ಮಧ್ಯೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಇರಬೇಕು.
Then after that one, A to D. A to D. And there already 25. 25 already distance is there. But B to C, B to C, B to C, how much is there? 15 already bande nodi. Okay? So B to C is completely 15%. Next one, A to C also 25% already bandide. A and B madhya andre. So E distance bandide, E distance bandide. A and D andre. Yes, already 25 ಇದೆ. ಯಾವ ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತಪ್ಪ? ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಬರುತ್ತೆ. A and D. ಇದು A ಇದಲ್ಲ. ಎಸ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇಲ್ಲಿ ಬರುವುದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಮಧ್ಯ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆಪ್ಪ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಡಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. ಡಿ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಮಧ್ಯ ಹೌ ಮನಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್? 23 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಸಿಗೆ ಡಿಗೆ ಮಧ್ಯ 48 ಇರಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇದು 25 + 23 ಹೌ ಮಚ್? 48 ಆಯಿತು. 48 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಬಿ ಸಿ ಮಧ್ಯ 15 ಆಲ್ರೆಡಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಿಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದೆ. ಓಕೆನಾ? ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್? ಸಿ ಬಿ ಎ ಡಿ. ಸಿ ಬಿ ಎ ಸಿರಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬರಬೇಕತ್ತ? ಹಿಂಗೇನು ಬರ್ಬೋದ್ರಾ? ಏನಾಗಿಲ್ಲ. ಸಿ ಬಿ ಎ ಸಿ. ಓಕೆನಾ? ಡಿ ಈ ಸೈಡ್ ಬರ್ತೀರಾ? ಡಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಸೈಡ್ ಆಯ್ತು. ಈ ಸೈಡ್ ಬರೋದಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತೀರಾ? ಅಲ್ಲರ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದನೇ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಾಗು. ಮತ್ತು ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಅಂತ ಬರ್ತೀರಾ? ಓಕೆ, ಅಲ್ಲ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಿಂದನೇ ಹೇಳಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಸಿ ಬಿ ಎ ಡಿ. ಡಿ ಎ ಬಿ ಸಿ. ಡಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಡಿ ಎ ಬಿ ಸಿ. ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಪೀಕ್ ಡಿ ಎ ಬಿ ಸಿ? ಅವಾಗನಾ? ಓಕೆ, ಬರುತ್ತಾ? ಅಂದರೆ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ನಾಲೆಜ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇದನ್ನು ರಾಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಇದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರಾ? ಓಕೆನಾ? ಸಿ ಬಿ ಎ ಡಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಬಿ ಎ ಡಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ? ಸಿ ಡಿ ಎ ಬಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಓಕೆನಾ? ಡಿ ಸಿ ಬಿ ಎ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಅವಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲ? ಸಿ ಬಿ ಎ ಡಿ. ಡಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಆಗುತ್ತಾ? ಓಕೆನಾ? ಡಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಇಲ್ಲ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ಆಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಡಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅವಾಗ? ಎಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ, ಸಿ ಬಿ ಎ ಡಿ. ಓಕೆ, ಓಕೆ ನೀವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರಾ? ಬಟ್ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟವಾಗ ಹೆಂಗೆ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದರೆ 15% ಕೊಡ್ಬೋದ್ರಾ? ಆರ್ ದೇ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಮ್ಯಾಪ್ ಯೂನಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೋ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ನೀವೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಈಗ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಒನ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್. ಅದೇ ಸೆಕ್ಸ್ ಲಿಂಕೇಜ್. ಸೆಕ್ಸ್ ಲಿಂಕೇಜ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ದೇರಾ? ಸೆಕ್ಸ್ ಲಿಂಕೇಜ್. ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. Sex linkage. Read up? Linkage groups represent sex linkage, meaning, okay now, linkage groups
represents on sex chromosomes. It is present on the sex chromosome, okay, and which are inherited linkage groups represent on sex chromosomes which are inherited is called sex linkage anta karitara. You already know total 46 chromosomes is present in our body. In that one, 44 are autosomes, remaining 2 are allosomes, correct? So allosomes say they can determine the gender of the organism, either male or female anta can be decided by the allosomes only. Allosomes, how many is there? 2 allosomes are there, that is X and Y. 2 X chromosomes is there means what? That is ಮೇಲ್ ಅಂತಲ್ಲ, ಅದು ಫೀಮೇಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. XY ಇದ್ದರೆ ಅದು ಮೇಲ್ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇನೆ. ಮತ್ತು ಈ ಸೆಕ್ಸ್ ಲಿಂಕೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಸೋ ಮೆನಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟ್ರೈಟ್ಸ್, ಸೆಕ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ಡ್ ಟ್ರೈಟ್, ಸೆಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟ್ರೈಟ್ಸ್, sex influenced traits, and third one is called X-linked traits, and last one is Y-linked traits. Y-linked traits. Okay, sex-limited traits. Yen sir, what is meant by sex-limited traits? Okay. Yes. This is about the sex-related traits. Okay, now sex-related traits. Okay, represented by genes present on autosomes which are expressed in a particular period. The best example is called mustaches and beard. Okay, now formation in male during puberty or in puberty only. In puberty only it is occurs. Breast development and milk production in females. Well, sex limited traits. But sex linked genes andre it is not only present on, but sex chromosomes ಮೇಲೆ ಈ genes are there ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಏನು ಸರ್ ಇದು sex related traits are represented by genes but it is present in autosomes, allosomes ನಲ್ಲೆಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ rarely males ನಲ್ಲಿ also gynecomastia development is occurs. Gynecomastia means what? Breast development also occur in the males also. Did you observe, friends? Some of the males ನಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಹಿಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲಾಂಗೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈಗ ಇದರ ಓಕೆ ಈ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟ್ರೇಟ್ ಜೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಆಟೋಸೋಮ್ಸ್ ಬಟ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ಎ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಓನ್ಲಿ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೀರಿಯಡ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಜೀನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅದು ಸ್ವಿಚ್ಡ್ ಆಫ್. Switched on is occurs only in the which one? Puberty age. ಅದಕ್ಕೆ mustaches and beard development is one of the very very important sex limited trait. ಇದು sex limited traits. Second one, breast development and milk production in females. It is also sex limited trait. Sex limited traits. Okay, second type is called sex influenced trait. Sex influenced traits also autosomal genes. Okay, even it is also present on
autosomes, present autosomes, okay na, which is expressed in particular sex. It is expressed in particular sex ಅಂದರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೀಪಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಫೇವರಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್, ಓಕೆನಾ, ಡ್ಯೂ ಟು ಫೇವರಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. Due to favorable conditions is called sex influence trait. Example is baldness in males. Baldness in the males is one of the sex influenced trait. Sex influenced trait, but it is present on autosomes, but can be expressed only in the particular sex. The baldness majorly expressed in males, but sometimes it is female also. Females nalli also express ಆಗುತ್ತೆ. ಹೌದು, ಕೆಲವೊಬ್ಬ ಗ್ರಾನಿನಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಗ್ರಾನಿ ಅಂದರೆ ಎಂತ, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾ, ಹೌದು ಅಷ್ಟೇ, ಪ್ಲೇ ಗ್ರೌಂಡೇ, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್, ಓಕೆ. ಅವ್ರ ಗಂಡ ನೋಡಿದಂದರೆ ಟೋಟಲಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಮೇ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಆಲ್ರೆಡಿ, ಟೆನ್ನಿಸ್ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಟೆನ್ನಿಸ್ ಆಡ್ಕೋಬೋದು, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಟೋಟಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಸೆಕ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ಡ್ ಟ್ರೇಟ್, ಸೆಕ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ಡ್ ಟ್ರೇಟ್ ಇವೆಲ್ಲ, ಓಕೆನಾ. ಓನ್ಲಿ ಅಂಡರ್ ದ ಫೇವರಬಲ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್. ಯಾಕೆ ಸರ್ ಬಾಲ್ಡ್ನೆಸ್ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇನ್ ಮೇಲ್ಸ್? ಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಮೋನೇ ನಮಗೆ ಎನಿಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರಾನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ನಮಗೆ ಎನಿಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರಾನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಾಸ್ ದಟ್ ಒನ್ ಹೇರ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್, ಎಲ್ಲ ಮೇಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಮೇಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟಿರಾನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇರಲ್ಲ ಸರ್ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ. ಅದು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ ನೇಚರ್, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಹೆರಿಡಿಟಿ ತಾನೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ one of the heredity problem. Suppose parents are having, then compulsory it will be transmitted to their offsprings. ಅಪ್ಪಾಜಿಗಿದೆ, ಓಕೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹೇರ್ ಹೋಯ್ತು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಪ್ಲಾಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಅಲ್ವಾ. ಡಿಫಾರೆಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ರೀಫಾರೆಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಡಿಫಾರೆಸ್ಟ್ರೇಷನ್ನೇ ಏನು ಮಾಡಿಬೇಕು, ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು ಮಿಡಿಲಲ್ಲಿ, ಓಕೆ ಓಕೆ ಓಕೆ. ಇದರ ಸೆಕ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ಡ್ ಟ್ರೈಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಬಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೇನ್ಲಿ ಬಾಲ್ಡ್ನೆಸ್ ಇನ್ ಮೇಲ್ಸ್. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ ಎಕ್ಸ್-ಲಿಂಕ್ಡ್ ಟ್ರೇಟ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್-ಲಿಂಕ್ಡ್ ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಮೀನಿಂಗ್, ಎಕ್ಸ್-ಲಿಂಕ್ಡ್ ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್, ಓಕೆ, X chromosome only carrying the alleles of some sex-linked disorders. X chromosome carries, okay, disorders of X-linked. X chromosomes carries disorders of X-linked genes is called X-linked trait ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. Disorders. Can you speak out, students? X-linked disorders, X-linked disorder. Can you give the example? Yes, okay na. Color blindness. Second one, hemophilia. ಅಷ್ಟಿರಾ, ಓಕೆ. ಸಿಕಿಲ್ ಸೆಲಿಮನಿಯಾ ಮತ್ತು ಫಿನೈಲ್ ಕೀಟೋನ್ಯೂರಿಯಾ, ಥಲಾಸೀಮಿಯಾ ಇವೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೇನಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್, ಅದು ಆಟೋಸೋಮ್ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಅಲ್ಲೋಸೋಮ್ ಅಲ್ಲ. ಮೇನ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್. ಎಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ದ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್-ಲಿಂಕ್ಡ್ ಜೀನ್ಸ್. ಇಸ್ ಕಾಲ್ X-linked trait ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ Y-linked traits. ಸೊ Y chromosomes, okay now, Y chromosome, it carries the genes, of particular traits, okay now, it is also genes of particular traits.
Best example is very good hypertrichosis. Hypertrichosis in males, ಇದು ಮೇಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಫೀಮೇಲ್ಸ್. ಹೈಪರ್ಟ್ರೈಕೋಸಿಸ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ? ಎಸ್, ಇಯರ್ ಪಿನ್ನ ಮೇಲೆ ಹೇರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಗೊತ್ತಾ ಅಲ್ವಾ? ಮೇಯ್ಲಿ ಅಜ್ಜ ಅಂದರೆ ಆಫ್ಟರ್ 40 years. ಆಫ್ಟರ್ 40 years ಅಂದರೆ ಅಜ್ಜ ಅಂತ ಕರಿತೀವ? ಬೇಡಪ್ಪ. ಆಫ್ಟರ್ 60 years ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಜನರಲಿ ಫಾ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಫಾದರ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ hypertrichosis in males, okay na? Hypertrichosis occurs only in the male. Why? Because it is linked to the X chromosome. X linked ge link, sorry, Y linked ge adu link agutte. Okay, so that is about the hypertrichosis anta kartivi. ಇದರ ಸೆಕ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟ್ರೇಟ್, ಸೆಕ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ಡ್ ಟ್ರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಟ್ರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೈ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸರಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ. ಬಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಟ್ರೇಟ್ಸ್ಗೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ಡ್ ಟ್ರೇಟ್ಗೆ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್? ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿರಾ? ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಅಂದರೆ ಬೋತ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆನ್ ಆಟೋಸಮ್ಸೇ. ಬಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮಾತ್ರ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ particular period or which period? Puberty time nalli matra ee genes will be express agutte. Puberty time nalli matra adike ee mustaches and beard formation is occurs in the males and okay, and females nalli also breast development time, which one? Milk production is occurs because of sex limited. ಈಗ baldness development in the males andre what is the major reason? Sex influenced trait ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಹೈಪರ್ಟ್ರೈಕೋಸಿಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಮೇಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವೈ ಲಿಂಕ್ ಟ್ರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಕರೆಕ್ಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೀಮೋಫಿಲಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲರ್ ಬ್ಲೈಂಡ್ನೆಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ ಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಈ ಥರ ಇವೆಲ್ಲ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿನೋಣ. ಎಸ್, ಈ ಎಕ್ಸ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಜೀನ್ಸ್ಗೆ ಮಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರೋಫಿ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಆನ್. muscular dystrophy, X-linked, color blindness, hemophilia, muscular dystrophy. It's a completely example for this. Okay, today class this much is enough.